بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الأعزاء، طلبة الصف الثاني الاعدادي لغات، ازيكم يا ابنية؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده إن شاء الله هنحل كوميونيتيف تيستس نمبر 4 من المعاصر بوك lesson 4 unit 1. Question number 1, choose the correct answer. If x minus 4, x minus y equal 4 and x plus y equal 5, then y power 2 minus x power 2 equal. We have y power 2 minus x power 2. We can factorization this expression by writing two brackets. Y equal y times y and x power 2 negative x times positive x. He give us in the example x minus y. Reciprocal about this will be here y minus x will be negative 4 and y plus x will be x plus y 5. And the result will be negative 2. ركز معايا كده. هو هنا في الإكزامبل جاب لي يا مستر x minus y. x minus y before. لو عملت تايمز نيجاتيف هنا يبقى نيجاتيف من الفيرست ليفت هاند سايد والنكست هاند سايد. هنا نيجاتيف اكس ونيجاتيف طب نيجاتيف بوزيتيف هيطلع معايا بنيجاتيف 4 يعني واي ماينس اكس بنيجاتيف 4. فالاكسبريشن اللي عندي الموجود اللي هو واي ماينس اكس بيكون انفيرس الاكسبريشن اللي هو اكس ماينس واي عكسه في الساين. فاهمين؟ فانت الحل بتاعك انتبه لان هو كاتب لك هنا في الاكزامبل بيعطيك اكس ماينس واي وانت عايزها واي ماينس اكس، فواي ماينس اكس تبقى ايه؟ نيجاتيف 4. نيجاتيف 4 تايمز 5 بنيجاتيف 12. كتبت لك لتر سي. next question number 2. x plus 2y equal 3 and x power 2 minus 4y power 2 equal to 1, then x minus 2y. We can factorize this expression. X power 2 subtracted by 4 y power 2 equal to 1. Right, two brackets. The result will be 2y. X times x equal x power 2 and y power 2 equal 2y times 2y. Right, negative and positive. X plus 2y equal 3. 3 times what equal to 1, right? 3 times 7. So the result will be 7. اختار letter C. Next question, number 3. The expression x power 2 plus 5x plus m is factorized if m equal. We can write x times x power 2. We want two numbers, the product of them equal m and the plus of them. If we add together, the result will be 5. We have what? 1 times 4. 1 times 4 equal 4 and sum of them equal 5. Then we can write positive and positive. Then m will be 4. Okay, means the value of m will be 4. But we haven't 4 in the expression, so we must think in another number. مفيش عندك 4 في الاختيارات. فكر بقى، ممكن النمبر ده يبقى نيجاتيف لأن الحالة الوحيدة اللي هتنفع فيها بوزيتيف اللي هي 4. طب ال 4 مش موجودة، طب هنعمل إيه؟ هنفكر نشوف نمبر تاني. بس النمبر ده هيكون بالنيجاتيف، تمام؟ هتحاول تفكر كده. يبقى أنت جربت البوزيتيف مفيش غير 1 و 4 لأن مفيش إلا 1 و 4 بس، السمشن بتاعهم بيديك 5. طب هتبدأ تعمل إيه؟ هتشوف نيجاتيف، هتختار نيجاتيف من الاختيارات، تجرب نيجاتيف 14 ونيجاتيف 2 تشوف مين فيهم ينفع بتعمل فاكتورايزيشن. تمام؟ لو جربنا مثلا عوضنا مكان الام هنا بنيجاتيف 14 وهنشوف الفاكتورايزيشن ينفع ولا لا. x times x باور 2 عند 2 times 7 بتاعتني 14 والديفرنس بين زين 5 كده صح. تمام؟ الساين اللي عندك الجريتر ياخد بوزيتيف والتاني نيجاتيف لان الملتبليكيشن نيجاتيف. فالام هنا اللي نفعت بنيجاتيف 14. يبقى انت عايز تو نمبرز السمشن بتاعهم يعطيك ام و البرودكت ليهم هيعطيك نيجاتيف 14. يبقى النيجاتيف 2 تايمز 7 نيجاتيف 14. يبقى الام لازم تبقى نيجاتيف 14. الفاليو الام هنا نيجاتيف 14 لكن البوزيتيف الفوق مش موجوده، فندور بقى على النيجاتيف ايه الحل اللي فيها صح. تقعد تفكر كده وجربت الاختيارات. هنا question number 4 x plus 2 or power 2. We can write x power 2 x power 2 and 2 power 2 4 and 2 times x times 2 equal 4x. Next question, complete each of the following. If x power 2 plus x plus y power 2 equals 64 and x times y equal 15, he wants to find x power 2 plus y power 2. ممكن نشتغل بالرول بتاعنا نبدأ بيه اللي هي x plus y equal power 2 equal first power 2 and second power 2 and the middle 2 times x times y. Okay, and then put the results of x plus y power 2 equal 64
x power 2 plus y power 2 here. I want it. هو طالب مني x power 2 plus y power 2 and 2xy. xy equal 15. 2 times 15 equals 30. So x power 2 plus y power 2 equals 64 minus 30. We can write x power 2 plus y power 2, the difference between them. 4 minus 0 equals 4 and 6 minus 2 equals 3. Then the result will be 34 here. The result will be what? 34. Next question number 2. X plus 3, the y equal 3, x minus y equal 1, then x power 2 minus y power 2. We can write x power 2 minus y power 2, write two brackets, x times x power 2, and the negative y times positive y, it will be negative y power 2. He gives us in the example x plus y equal 3 and x minus y equal 1, then x power 2 minus y power 2 equal 3. يبقى نستخدم factorization واحنا بنشتغل. Next question number 3 is expression 4y power 2 plus 36y plus k is a perfect square. In the value of k equal, we can write k equal 36y power 2 over 4 product by first 4y power 2. So we can write 36y product by 36y over 4 product by 4y power 2. It's the rule. لازم تحافظ الرول بالنسبة للثيرد عشان تجيب الثيرد ترم بتاخد الميدل باور 2 over 4 times the first وبعدين تقدر تعمل simplest. 36 divided by 4 equal 9 and 36 divided by 4 equal 9. Y times y power 2 divide y power 2 equal 1. 1 times 90, 9 times 9 equal 81. And the value of k equal 81. Question number 4. If a power 2 subtracted by b power 2 equals 16 and a minus b equal 2, then a plus b equal what? We can factorize it this expression. We have a power 2 times a and b power 2 negative b times positive b. He gives us a power 2 minus b power 2 equals 16 and a minus b2, 2 times what equals 16, 2 times 8. Then a plus b equal 8. Next question, factorize this equation. Number 1, 16x power 2 minus 49. We can factorize this expression by like 4x times 4x and negative 7 times positive 7. Question number 2, 4x power 2 minus 9. We can write two brackets, 4x power 2 to be 2x times 2x and negative 3 times positive 3. Next question. Number 3, 3x power 2 plus 7x minus 6. We can factorize the expression. X power 2 equals 3x times x. And 6 we know 2 times 3 equals 6. We want to find the product negative, and if we add the numbers or subtract numbers, the result will be 7. We can write 3 here and 2. 3 and 2. Because 3 times 3 9. 9 minus 2 equals 7. And the right will be positive about greater. Positive 9 and the negative. The factorization, because 3x times x equals 9x and negative 2 times x negative 2x. The difference between them 7x lies in the middle. Next question. Number 4. X power 3 minus x. We can write x has no factor between two expressions. X power 3 divided x equal x power 2 and x divided by x equal 1. X power 2 equal x times x and negative 1 will be negative 1 times positive 1. Question number 5. X plus 3 power 2 subtract by 3 5. We can write x plus 3 and x plus 3. Repeated this fraction. This term, okay? This term solution here about expression.
repeated because you have power 2 and 25 write negative 5 and positive 5, and then complete it. 3 minus 5 equal negative 2 and 3 plus 5 equal 8. Question number 6. 8x power 2 subtract by 2xy minus y power 2. This expression we can write 8x power 2 4x times 4x and y. We want to find the product of strings and means equal 8. 8 times 1, but the difference between the middle will be 2. 8x power 2 minus 2xy minus y power 2. If you put 8 times 1, the difference between them, no, but 8 equal 2 times 4. Okay, right, 4x times x. 4 s times 2s. 4 times 2 equal 8. Okay, and we can write here y and y. And the difference between them we will negative، يعني جريتها يا ولاد هيكون نيجاتيف اللي هو النيجاتيف 4 دي. دي تبقى نيجاتيف، فنيجاتيف y تايمز 4 بنيجاتيف 4y، وهنا هتبقى بوزيتيف. فالديفرنس لما تعمل بلس تايمز كده تبقى نيجاتيف 4xy، وهنا 2xy لما نعملهم بلس مع بعض يعطيني نيجاتيف 2xy زي اللي في النص. انتبه وانت بتحل فاكتورايزيشن لازم تحصل على الايد، لان بالنسبه للاكستريمز والمينز يطلع بنيجاتيف 2xy. يعني ناخد بالنا هنا 4x times 2x يعطيني 8x باور 2. نيجاتيف y باور 2 نيجاتيف y times y. We must write negative here. Question number 6.